ethanol and methanol, alcohol basically. You will get alcohol intoxication cases in your life, many cases. And how to treat those cases? Okay, methanol poisoning দেখবে পেপারে খবর আসে যে নকল মদ খেয়ে এত লোক মরে গেল, 15 জনের মৃত্যু, 20 জনের মৃত্যু। তো এরা কি খেলো? ব্লাইন্ডনেস হয়ে যায়। কেন ব্লাইন্ডনেস হয়? ওকে, একটা অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশন কেস এলো, কিভাবে ম্যানেজ করবে? একটা অ্যালকোহল উইথড্রয়াল কেস এলো, বন্ধ করে দিয়েছে, উইথড্রয়াল হয়েছে, কিভাবে ম্যানেজ করবে? ওকে, এটাই আজকের ডিসকাশন। So at introduction, alcohols are hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbon. Alcohol is manufactured by fermentation of sugars. Okay, আমরা সবাই জানি। ইউপি থেকে কেউ আছো? এনিবডি ফ্রম ইউপি? নো। ইউপিতে হচ্ছে আখের ক্ষেত ফেমাস, গাজিয়াবাদ ওই দিকটায়, নর্থ ওয়েস্ট ইউপি। হ্যাঁ, তো আগে ওরা শুধু মোলাস তৈরি করত। ওকে, অর্থাৎ আখ থেকে রসটা বিক্রি করত। তারপরে ওরা ওখান থেকে কি হলো, সেগুলো ক্রমশ ডেভেলপ হলো, বিভিন্ন যে ব্রেভারি গুলো, হ্যাঁ, ডিস্টিলারি যারা, তারা সেই মোলাস গুলোকে ওদের থেকে কিনে ওটাকে ফার্মেন্ট করে অ্যালকোহল তৈরি করা শুরু করলো। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলছে যে মোলাস থেকে যে অ্যালকোহলটা বেরোচ্ছে, ইউ ক্যান ব্লেন্ড দ্যাট উইথ পেট্রোল। ওকে, রেশিও আনার চেষ্টা হচ্ছে 70:30। এতে কি হবে? অ্যালকোহল একটা জ্বালানি। ওকে, ইন্ডিয়া তো পুরোপুরি পেট্রোল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি। তো 30% যদি আমরা পেট্রোলে বা ডিজেলে ইথাইল অ্যালকোহল, ইথানল মেশাতে পারি এবং সেটা যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে ইন্ডিয়ার ইম্পোর্ট কমে যাবে 30%। Okay, so that is under consideration right now. So where from all this alcohol is coming? It is coming from molas. Okay, UP তে যদি যাও দেখবে আখের ক্ষেত। ওকে, সেটাই হচ্ছে সোর্স। The major source of commercial alcohol is molas. Starchy cereals, when soaked, produce malt, which is then fermented by yeast to produce alcohol. Okay, so basically alcohol is developed from, it's a byproduct of malt. Okay, এখন কি হয়, আমাদের দেশে আমাদের বাজেট কম, তাই জন্য আমরা কি করি, আমরা ভালো মল্ট কিছু আর খারাপ মল্ট কিছু মিশিয়ে দিই। ওকে, so that price of the alcohol comes down. The quality of malt higher, the better quality of alcohol. That's why foreign liquors are called single malt. কেন? Because they are made from one single variety of malt which is of high quality. Okay, that's the difference between single malt and other blenders. Okay, বোঝা গেল সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি কেন বলে? হ্যাঁ, that is the reason. So you see alcoholic beverages কি কি আছে? malted liquors obtained by fermentation of germinating cereals, like what we develop, beer, we develop like that. Okay, beer. Wines ki produced by fermentation of natural sugars present in grapes and other fruits, we know that. Okay, grapes থেকে ওয়াইন তৈরি। বেসিক্যালি ওয়াইন ক্যান বি মেড ফ্রম এনি ফ্রুট, গ্রেপস ছাড়াও কিন্তু যে কোনো ফ্রুটসকেই সেম প্রসেসে ফেললে দ্যাট উইল টার্ন আপ ইনটু ওয়াইন। লাইট ওয়াইন কি অ্যালকোহল কন্টেন্ট ইজ 9 to 12%, বাট নেভার এক্সিড 15%। ওকে, ফর্টিফাইড ওয়াইন কি যেমন পোর্ট অর শেরি,
that is containing 16 to 22% of alcohol. Then ki champagne 12 to 16%. Bottled before fermentation is complete, very important. It is bottled before fermentation is complete. তার মানে শ্যাম্পেনের বোতলের ভেতরেও ফার্মেন্টেশন হয়, ওই জন্য যখন ওটা খোলা হয় ফার্মেন্টেড গ্যাসটা বেরোয়। Got the idea? Spirits ki they are distilled after fermentation. Alcohol content vary from 40 to 55% and are standardized to 42.8% volume by volume or 37% weight by weight. যেমন rum, gin, whiskey, brandy, vodka. They all contain 42.8% volume by volume. Okay? Absolute alcohol ki 99% weight by weight ethanol. So this is industrial alcohol. That is the difference. Absolute alcohol is industrial alcohol. অর্থাৎ আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা ইউজ করছি, not for consumption. প্রবলেম কি হয় আমাদের দেশে? প্রবলেম হচ্ছে এটার দাম কম। গল্পটা কখন হয়? এটাকে ডাইলুশন করে এটা বানানোর চেষ্টা হয়। That's what creates the problem. If the dilution is improper, concentration will be more than 60% or 70%, and that will cause the problem. Okay, বিষমদ হয়ে যাবে তখন, সেটা পেপারে লেখে না, বিষমদ কাণ্ডে ধৃত এত, লেখে তো, that is the thing. Another thing, rectified spirit that we use in laboratory that also contains 90% weight by weight ethyl alcohol produced from fermented molasses. Proof spirit. Proof spirit ki? If whiskey is poured on gunpowder and ignited, it explodes. Labeled to be of proof strength. That means 100% proof spirit is 49.29% weight by weight or 57.1% volume by volume alcohol. So দেখো pharmacological property কি? খুব important. লেখো pharmacokinetics of alcohol. Pharmacokinetics of alcohol. After oral দেখো যেটা আমি পয়েন্টটা বলবো, alcohol is metabolized by mixed order kinetics. Mixed, M-I-X-E-D, mixed order kinetics মানে লিখে রাখো, initially initially it will be first order kinetics, then it will be converted to zero order kinetics. Initially it will be first order kinetics, then it will be converted to zero order kinetics. মানে alcohol, if somebody consumes alcohol, starts consuming alcohol, initially it will be first order. That means suppose amount, what do you understand by first order kinetics? Anybody? First order kinetics বলতে কি বোঝো? হ্যাঁ, dependent on the concentration. That means equals to the concentration. যে অ্যামাউন্টের ড্রাগ লিভারে আসছে, equal amount of drug liver metabolize করে দিচ্ছে, right? Proportional to the amount. That is first order. Zero order কি? Zero order মানে একটা fixed amount of drug is being excreted out, metabolized. মানে কি জানলে বল? তার মানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই তোদের, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা। আরো অনেক ড্রাগ আছে যেগুলো এরকম মিক্সড অ্যাক্টিং, আমি বলছি। ফার্স্ট অর্ডার মানে আমি 15 ml, সাপোজ তর্কের খাতিরে ধরলাম 15 ml লিভারে গেল, সাপোজ, ওকে 15 ml।
তাহলে প্রপোর্শনাল টু দা দেখা গেল যে এর 1/3 এ বার করে দিচ্ছে, সাপোজ মেটাবলাইজ করছে, তাহলে 1/3 কত হবে 5 ml is metabolized in unit time। যদি এটা 18 ml হয় তাহলে এই রেশিওতে কত হবে 6 ml will be metabolized। If it is 24 then it will be 8 ml, right? That is first order kinetics। Zero order kinetics ki? Suppose liver has fixed that it can metabolize 5 ml, then if it is 15 ml then it will be 5 ml, if it is 18 it will be 5, if 25 also it will be 5. So in which case there will be increased chance of toxicity? Zero order, তাই না? Because more and more alcohol, as the person keeps on drinking, more and more alcohol will be accumulated in the body. Initially what will happen? He is taking or she is taking alcohol, an equal amount is being metabolized. But as the drinking process goes on and on, the metabolism pattern changes and liver shifts the metabolism from first order to zero order. That's why what happens, initially there is high and then suddenly drunkenness. Got my point? That is the reason behind it. Okay? তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কোন ড্রাগ এরকম মিক্সড অর্ডার কাইনেটিক্স করে? লেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেনাইটয়েন, অ্যান্টি এপিলেপটিক। ফেনাইটয়েন, PHENYTOIN, ফেনাইটয়েন। দেখো, after oral administration ethanol is absorbed from stomach and small intestine। শুনে নাও, after alcohol is it absorbed from stomach and small intestine, in empty stomach peaks blood level in 30 minutes, 30 মিনিটে পিক করে যায় blood level। Food delays gastric emptying and slows ethanol absorption। Okay, so more fatty food taken with alcohol, the absorption of alcohol will be slower। Okay, at the same time taken on empty stomach, if somebody consumes alcohol in empty stomach, chances are high that person will get drunk very soon because more alcohol will be absorbed। At the same time the person consuming alcohol with fatty food, the absorption will be less, তাই না? এখানে একজন আমাকে লাস্ট বার প্রশ্ন করেছিল যে বাদাম খাওয়া যাবে? ঠিক আছে, ভ্যালিড পয়েন্ট। ইউ গো টু এনি রেস্টুরেন্ট, দে উইল গিভ ইউ পিনাট, রাইট? am I right or wrong? Right? That is a marketing gimmick, be মানে cautious on that। don't consume peanut or tell others don't consume peanut in the restaurant, because why? Think of the psychology. Peanut they contain, along with the peanut they contain salt, right? নোনতা হয়তো, বাদাম মানে নোনতা, নুন দিতেই হবে। Now if you consume or somebody consumes salt, then what will cause? Salt will draw water from the body, so there will be increased thirst। So if there is increased thirst, chances are high that the customer will buy more drink। Okay, so that is a marketing strategy। Okay, but actual science what is saying that if fatty food is being consumed with alcohol, the absorption will be decreased or slower, and taken on empty stomach, the chances are that alcohol will rapidly go into zero order
and the other stages will come accordingly. I am coming to that later. So alcohol can cross blood-brain barrier, can cross placenta, That's why it is better to be avoided during pregnancy, because it can cross placenta. Concentration in brain is very near to blood concentration. Okay, plasma concentration and brain concentration are same. First pass metabolism begins from stomach and in liver by alcohol dehydrogenase. Metabolized by sequential hepatic oxidation, first to acetaldehyde by alcohol dehydrogenase and then to acetic acid by aldehyde dehydrogenase. I am coming to that later. Dekho, NAD plus is required in each metabolic state. Okay, limiting ethanol metabolism to about 8 to 10 gram or 10 ml per hour, and then shifts to zero order kinetics. So initially it will be 10 ml per hour and then it will shift to zero order kinetics. Small amount is also metabolized by hepatic cytochrome. Excretion of alcohol occurs through kidney and lungs. Very important. Okay, somebody consumes alcohol at night. Okay, in the morning you can tell that the person has been taking heavy drinking last night because of the alcoholic breath, right? Because of the alcoholic breath. Why there is alcoholic breath? Because alcohol is being excreted through lungs. That is causing alcoholic breath. That's why রাত্রি বেলা যখন ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং ধরা হয়, পুলিশ এসে কি করে, একটা জিনিস দিয়ে বলে ফু দিন। কেন ফু দিন? খেয়েছে মুখ দিয়ে তাই ফু দেবে না, because alcohol is being excreted out through lungs apart from kidney. That's why you are getting the alcohol in the breath. Okay. So excretion is through kidney and lungs. এইটা মনে রাখো, বইতে আছে পড়ে নেবে যে ইথাইল অ্যালকোহল, দেন অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস, এটাকে লিভারে ভাঙছে অ্যাসিটালডিহাইড, and then acetaldehyde is further broken down to acetate by aldehyde dehydrogenase, and see the byproduct H2O. See the byproduct H2O. That's why alcohol is a diuretic. Okay, we can call it a natural diuretic. শুধু পার্থক্য কি হবে? In diuretic, have you read diuretic? I think it's going on. পড়ানো হয়েছে diuretic chapter? হ্যাঁ, cardiovascular system হয়নি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো diuretic যেটা হয়, basically diuretic এ Lasix, you know, you have heard of the medicine Lasix, furosemide, খুব কমন ইউজ করা হয় Lasix. Lasix is a diuretic. Diuretic কি করে? যারা ইউরিন করে প্রেসারটা কমিয়ে দেয়। Okay, it creates more urine. That means loss of water and salt. Salt or water দুটোকে বার করছে, তাই diuretic. Alcohol is not causing excretion of salt, but it is causing excretion of increased amount of water. So we can call it a natural diuretic. Okay. Also a natural tranquilizer. Somebody takes small amount of alcohol at night, it will acts as an anxiolytic and tranquilizer. Problem depends upon the carrying on the drinking process. That's what the problem is. So ethyl alcohol, alcohol dehydrogenase, acetaldehyde, aldehyde dehydrogenase, acetate, and CO2 and H2. So you see, এগুলো বইতে আছে, দেখে নেবে। এরকম ভাবে লেখো এটাকে, এইভাবে চারটা করো যে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ লিখে নাও, এটা করে নাও, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজটা লেখো, এদিকে একটা অ্যারো দেবে, এদিকে একটা অ্যারো দেবে, ঠিক আছে? একবারে দুটো হয়ে যাবে। অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, এই দিকের অ্যারোটাতে লিখবে, উপরে লিখবে মিথানল আর এখানে হবে ফর্মালডিহাইড। অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ মিথানল থেকে ফর্মালডিহাইড, আর আরেক দিকে হবে ইথানল থেকে অ্যাসিটালডিহাইড।
অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ, মিথানল থেকে ফর্মালডিহাইড, ইথানল থেকে অ্যাসিটালডিহাইড। ওকে, এইবারে কি হচ্ছে, এই যে এইবার দেখো ফর্মালডিহাইড আর অ্যাসিটালডিহাইড ইজ বিং ফার্দার ব্রোকেন ডাউন by aldehyde dehydrogenase to formaldehyde to formic acid and acetaldehyde to acetic acid. Formaldehyde to formic acid, এই যে formaldehyde to formic acid and acetaldehyde to acetic acid. এই acetic acid is further, দেখো এখানে একটা অ্যারো দাও দিয়ে করো, fatty acids further broken down to fatty acids. Acetic acid is further broken down to fatty acids and ketone body and cholesterol, and fatty acids and ketone body and cholesterol. Ketone body and cholesterol, এই যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেটা সেখান থেকে টানো, একটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড, একটা কিটোন বডি, একটা কোলেস্টেরল। ঠিক আছে, তাহলে নাও ইউ ক্যান এক্সপ্লেন why chronic alcoholics are generally having dyslipidemia, why they are fatty, because of this, because alcohol is being broken down by enzymes into ultimately cholesterol. Okay, এদিকে কি হবে, এই যে ফর্মিক অ্যাসিড যেটা আরেকটা বেরোলো, ওই ফর্মিক অ্যাসিডটা থেকে আরেকটা অ্যারো টানো, সেটাতে লেখো CO2 and H2O, CO2 and H2O, এইটা করছে কে, ফোলেট ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ে। ফোলেট, এই যে এটা ফর্মিক অ্যাসিড থেকে CO2 আর H2O by folate dependent pathway. Okay, that's why alcoholics also have folic acid deficiency most commonly. In the treatment of alcohol intoxication or in various alcoholic subjects, we use folic acid. That is the reason. Okay, so now you can explain. এইবার দেখো এখানে দুটো খেলা আছে, হলো, লেখো একটা কোশ্চেন আছে, ডাইসালফিরাম রিঅ্যাকশন, ডাইসালফিরাম, DI, এই যে DISULFIRAM, disulfiram reaction or antabuse, 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 antabuse reaction. অ্যান্টাবিউস কি বা ডাইসালফিরাম কি? ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশনে কি হয়, লেখো, when some drugs inhibits the aldehyde dehydrogenase enzyme, when some drugs inhibit the aldehyde dehydrogenase enzyme, এবার তোরা বল কি হবে, এই যে আগে চারটা করলি যে হ্যাঁ কি হবে, অ্যাসিটালডিহাইডটা মেটাবলাইজড হবে না, so there will be more acetaldehyde accumulated in the body, হ্যাঁ, that will cause a reaction. Okay, so কি হবে, as a resulting in accumulation of acetaldehyde in the body. This will cause hypertension, flushing, sweating, palpitation, etc. This reaction is called disulfiram reaction. Most common drug that can cause disulfiram reaction is
মেট্রোনিডাজল, মেট্রোজিল, ফ্ল্যাজিল যেটা বলি আমরা, মেট্রোজিল, মেট্রোজিল উইল কজ ডাইসালফিরাম রিয়াকশন। ওকে, তাহলে পেশেন্ট মেট্রোজিল খাচ্ছে, তাকে বলে দিতে হবে ডোন্ট কনজিউম অ্যালকোহল। যদিও সে তোর কথা শুনবে বলে তো মনে হয় না, কারণ মেট্রোজিল যে খাচ্ছে তার মধ্যে ডায়রিয়া হচ্ছে, ডায়রিয়া হচ্ছে প্রবল, তার মধ্যে যদি কেউ খায় তাহলে সে নিজের দায়িত্বে, তাই না? সুতরাং তোর ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কাজ তোরা দিবি, মোস্ট লাইকলি পেশেন্ট ওন্ট লিসেন টু ইউ, that is the fate of your instruction. Okay, that's why we don't give orders in prescription, that's why what we give is advice. হ্যাঁ, আমরা জ্ঞান দিই, আপনার ইচ্ছা হলে আমার জ্ঞান শুনবেন, আমি লিখে দিলাম, না ইচ্ছা হলে শুনবেন না। You cannot force somebody that you have to take this medicine. Okay, it's up to the patient. So what we prescribe is advice. Okay, not an order, right? দেখো, blood ethanol levels in humans can be estimated readily by measurement of alcohol levels in expired air, তাই না? That is the basis of alcoholic breath test, তাই না? That is the basis. কেন না? অ্যালকোহল লাংস দিয়ে এক্সিডেড হচ্ছে। দেখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিগালি বিলো BEL is below 80 mg%. So if it is below 80 mg%, someone can drive, that is legal. So it doesn't matter the police is taking a breath test and it is getting beep positive, that means no, you are illegally driving. It's not the case. So it's not the case. Okay, so 80 mg% is the legal value of BEL. Okay, very important. Synergistic actions. Okay, synergistic action, লেখো with benzodiazepine it has synergistic action. With benzodiazepine, also antidepressants. Benzodiazepine মানে anxiolytic and antidepressants, it has synergistic action. Do you know what is called synergistic action? সহজ কথায় বলে দিচ্ছি, সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন মানে দুটো টার্ম পাবি, একটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ অ্যাকশন, তাই না? আর একটা হচ্ছে সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন। অ্যাডিটিভ অ্যাকশন মানে আমি ড্রাগ 2 দিলাম আর ড্রাগ 2 দিলাম, রেজাল্ট হবে 4। সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন মানে আমি ড্রাগ 2 দিলাম, তার সঙ্গে 2 দিলাম, রেজাল্ট হবে 22। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। Okay, alcohol and benzodiazepine are like that. That means a person consuming alprazolam at night, he is saying that I can't sleep at night, so I am consuming alprazolam. So chances are high that that person will be more, will have less stupor due to alcohol and consume more alcohol at night to get the same high. That is the problem. Also আরেকটা কি লেখো, আরেকটা হচ্ছে ক্রস টলারেন্স happens between these two, antidepressant, anxiolytic and alcohol. Very important. তার মানে
খুব কমন, এগুলো ফেস করবি নিজের লাইফে, যে পেশেন্ট ইজ অ্যালকোহলিক, ওকে, comes to your chamber, a patient is alcoholic coming to your chamber and telling you that doctor, I am not having sleep at night. Earlier I used to have 1 or 2 pegs 30 ml and I used to sleep. Now I am drinking, I am not having sleep. More and more I want to quit it, but I can't sleep without it. So you have prescribed him, okay, you take alprazolam 0.25 at night, okay. Normally it works at everybody. For that patient it won't work, your treatment will fail. Why? Because the person has been consuming alcohol for a long time. Initially he used to have sleep, but now he is not able to having sleep, so he is increasing the quantity. So alcohol is having a tolerance, chronic tolerance developed in the body, okay. That chronic tolerance will be shifted or crossed over to alprazolam. Now if you give 0.25 alprazolam, the basic dose, for that person it won't act. You have to increase the dose to have the same effect. Got my point? Opposite will also occur. That means a person comes to your chamber and tells that I am unable to sleep. He is not alcoholic or consumes occasional drinker. You have prescribed him alprazolam 0.25. Now some point of life he starts drinking, okay. Now his friends are taking 2 pegs and gone, he is taking 3, 4, 5, 6, having no effect, because that person's tolerance to alprazolam has shifted to alcohol, okay. That is very important. So an alcoholic person may require higher dose of tranquilizer at night. Until and unless you do that, you take the history of the patient, maybe your treatment procedure will fail, okay. So disulfiram-like reactions are shown by sulfonyl urea, cefoperazone and metronidazole when taken with alcohol, being metronidazole the most common cause of disulfiram reaction. देखो alcohol enhances hypoglycemic action of insulin and sulfonyl urea, very important. So a person is taking insulin, diabetic patient, sulfonyl urea, now he starts consuming alcohol, chances are high that the person will have hypoglycemia, okay. That is a very important cause. So देखो, alcohol can cause hypoglycemia, alcohol can cause ketoacidosis, right. Alcohol can cause increase in cholesterol level, so dyslipidemia. Alcohol can cause stupor and coma, okay. These are all side effects associated with the consumption of alcohol. Also very important, its metabolism is mixed order, okay, very important, এটা পরীক্ষা কোশ্চেন হবে। এবার দেখো effects of ethanol, কি কি ইউজ হতে পারে, ইরিটেন্ট or কাউন্টার ইরিটেন্ট, রুবিফেসিয়েন্ট এখন কোনো ইউজ নেই, অ্যাস্ট্রিনজেন্ট আর অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে অ্যালকোহল ইউজ করা যায়, অ্যান্টিসেপটিক অফ 20 to 70%, এবং 90% অ্যান্টিসেপসিস ডিক্রিজেস। অ্যালকোহল আমরা অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ইউজ করি, বলতে পারবে একটা কমন এক্সাম্পল? হ্যান্ড স্যানিটাইজার, রাইট, ভেরি গুড। দেখো এবার হচ্ছে গল্প, দেখো CNSA alcohol is a neuronal depressant at 30 to 60 milligram excitation and euphoria, মানে initially alcohol somebody is taking, concentration in the blood is low, having euphoria, okay, পার্টি করছে, তখন নাচানাচি চলছে, ঠিক আছে, then what happens,
আরো চলছে ড্রিঙ্কিং, then what happens, see, 80 to 150 milligram per dl, then comes mental clouding, okay, impairment of decision, যা নরমালি করতে পারবে না অ্যালকোহল খেয়ে করে দিল, ঠিক, impairment of decision making, memory and gait, most important, পরের দিন সকালে উঠে মনে নেই কালকে রাতে কি করেছে, পাবে এই পেশেন্ট, পাবে এই পেশেন্ট। And the same effect is also with benzodiazepine, alprazolam. The same effect is also with benzodiazepine, alprazolam. That's why alprazolam is also called, now it is being called as a date rape drug. It comes in exam. It's alprazolam is now, it's been used because of this property as a date rape drug. So, you know, in alcohol there is the drink is being spiked by some medicine. What is the medicine? It is alprazolam. So if alprazolam is spiked with alcohol, there will be high at night and the person will forget what happened the day before. That is why it is being called date rape drug. So you see, the problem is in 30 to 60 there will be excitation, CNS stimulation, then as the concentration increases the CNS will be depressed. So initially stimulation followed by depression, okay, এটা হচ্ছে mental clouding, altered thought. এবার 150 to 200 milligram, then ataxic and drunk blackout, that means ওই গেট পরিবর্তন, এরকম বেঁকে 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 যাচ্ছে, that happens when the concentration increase further, and blackout হয়ে গেল। এর পরেও একটা স্টেজ আছে, that is stupor and medullary centers are paralyzed and death may occur. So that is the stages of alcohol. Alcohol causes initial CNS stimulation followed by depression, okay. So initially there is high and party going, and there is then becomes all silent, that is the reason. দেখো গাবা, NMDA, DA, ACTH, opioid, serotonin, cannabinoid কিছু বাদ নেই, সবই মোটামুটি স্টিমুলেট আর ডিপ্রেস করে, এর মধ্যে যাচ্ছি না। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কি করে দেখো, alcohol reduces the risk of coronary heart disease. Alcohol reduces the risk of coronary heart disease when taken in a very low quantity. ওই জন্য আমরা বলি alcohol taken in a very low quantity is cardiotonic, okay. Increases high density lipoprotein, HDL. The problem is when you take more, it can cause cardiac arrhythmia, atrial arrhythmia, supraventricular tachycardia, atrial fibrillation and flutter. Cardiomyopathy and strokes are also frequent in chronic alcohol abusers. Diuresis. The alcohol inhibits the release of vasopressin from the posterior pituitary gland, resulting in enhanced diuresis. লিখে রাখো, alcohol inhibits the release of vasopressin from the posterior pituitary. Alcohol inhibits the release of vasopressin from posterior pituitary, which causes diuresis. আর কি করতে পারে? It can cause vitamin deficiency. It can cause vitamin deficiency. কি কি করতে পারে? Wernicke's encephalopathy. Wernicke's encephalopathy. Peripheral neuropathy. Wernicke's encephalopathy and peripheral neuropathy and Korsakoff's psychosis. Peripheral neuropathy, Korsakoff's psychosis and Wernicke's encephalopathy. দেখো, sexual function. Both acute and chronic alcohol lead to impotence in men. So contrary to the idea, alcohol in chronic cases can cause impotence. Gynecomastia is associated with alcoholic liver disease.
Female have menstrual cycle abnormalities, ovaries often are small without follicular development. আর কি করতে পারে? It can cause megaloblastic anemia. কেন? ওই যে বলেছিলাম folate dependent metabolism. So folate deficiency করতে পারে. It can cause megaloblastic anemia. So importance: menstrual cycle abnormality, megaloblastic anemia, peripheral neuropathy, Korsakoff psychosis, Wernicke's encephalopathy, cardiomyopathy, diuresis, etc. Dyslipidemia, all these things are associated. দেখো তাহলে symptoms of alcohol intoxication কি পাবে? 20 to 30 milligram per dl, increased reaction time, diminished fine motor control, impulsivity and impaired judgment. Then what will happen? Slurring of speech, কথা বলতে পারছে না, incoordination, unsteady gait, চলতে পারছে না ঠিকঠাক, and impairment of attention ধরে রাখতে পারছে না. Then greater cognitive deficits, potentially accompanied by aggressiveness and anterograde amnesia. That's what I told, anterograde amnesia. That means your recent memory will be lost during the tenure of the drug. Anterograde amnesia. Another form is amnesia is retrograde amnesia. Retrograde amnesia. Anterograde মানে কালকে রাতে কি হয়েছে ভুলে গেছে, বেনজোডাইজিপিন অ্যালকোহল করবে। retrograde amnesia মানে কালকে কি হয়েছে মনে আছে কিন্তু ছোটবেলাটা ভুলে গেছে। retrograde amnesia, it happens in Alzheimer's disease. Retrograde amnesia. Nystagmus and unwanted falling sleep, depressed vital signs and coma and death. Treatment কি হবে? Tracheal intubation and positive pressure respiration, oxygen দাও। Supportive treatment কি হবে? Maintenance of fluid and electrolyte balance, fluid দাও প্রচুর করে। Correction of hypoglycemia, যদি hypoglycemia হয়ে যায় তাহলে সেটাকে কারেক্ট করো। Thiamine দিয়ে দাও 100 ml in 500 ml glucose solution, IV should be added. So thiamine and supportive treatment and correction of hypoglycemia. আর কি? In severe cases you can do dialysis. Okay, you can do dialysis. These things I have already discussed: tolerance dependence and chronic ethanol abuse. Treatment is basically psychological. Okay, definitive treatment লিখে রাখো। Definitive treatment কি? Naltrexone and acamprosate. Naltrexone and acamprosate. Naltrexone and acamprosate. Naltrexone helps to maintain abstinence by reducing the urges to drink. Naltrexone reduces the urge to drink. Okay, reduces the urge. Naltrexone and acamprosate. Acamprosate কি? NMDA receptor antagonist with modest GABA receptor agonistic activity. Acamprosate কি? NMDA receptor antagonist, NMDA receptor antagonist with modest GABA A receptor agonist. Okay, GABA A receptor agonist and NMDA receptor antagonist. Disulfiram I have already discussed. আর কি দেওয়া যায়? You can give benzodiazepine to prevent withdrawal. কেন? বেনজোডাইজিপিন অ্যালকোহলের এফেক্ট পায় কাছাকাছি, ওই জন্য অ্যালকোহল যদি বন্ধ করো পেশেন্টকে বেনজোডাইজিপিন দাও, নইলেও রাতে ঘুমাবে না। ওকে, এমনও পেশেন্ট আমরা দেখেছি হসপিটালে পাশের পেশেন্টের সঙ্গে মারামারি করেছে রাতে অ্যালকোহল না পেয়ে, ইনটক্সিকেশন নিয়ে ভর্তি হয়েছে, তারপর থেকে তো অ্যালকোহল বন্ধ, দুদিন পরে উইথড্রয়াল, পাশের পেশেন্টের সঙ্গে মারামারি, তারপর তাকে বেঁধে রাখা হলো। কোনো উপায় নেই, এই ধরনের পেশেন্টকে এভাবে ট্রিট করতে হয়, নইলে দে ওন্ট লিসেন টু ইউ। আর কি করে দেবে কেউ জানে না, দে বিকাম অ্যাগ্রেসিভ, ভায়োলেন্ট অ্যাট নাইট। ওকে, আরেকটা ইউজ কি অ্যালকোহলের, লেখো, অ্যালকোহল ইজ ইউজড ইন ইথানল
মিথানল পয়জনিং। Alcohol is used, মানে ethanol is used in methanol poisoning. It comes as an explain why. Why ethanol is used in methanol poisoning. Methanol মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিরিট যেটা বললাম। ওকে, প্রথমে এই মিথানল পয়জনিং এ ইথানল দেবে। কেন দেবে সেটা রয়েছে কিন্তু তোমাদের প্রথম যে চার্টটা পড়ালাম লেখালাম ওই চার্টের মধ্যে। দেখো মিথানলটা কি করছে, দেখো চলে যাও, মিথানলটা কি করছে, কিভাবে ভাঙছে? ইয়েস, ফর্মিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, তাই না? দিস ফর্মিক অ্যাসিড ইজ ডেঞ্জারাস ফর দ্য বডি। দ্যাট ইজ অল হোয়াট ক্রিয়েটিং দ্য ব্লাইন্ডনেস। এই মিথানল খেলে এই যে বলে না বিষ মদ খেয়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চোখ খারাপ হয়ে গেল, কেন? মিথানলটা খেয়েছে, ডাইলুট করে খেয়ে নিয়েছে। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে? ব্লাইন্ডনেস। দ্যাট ইজ দ্য ফর্মিক অ্যাসিড ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। Now if ethanol is giving, ethanol will compete with methanol for binding with the dehydrogenase enzyme. Okay, so formic acid won't be formed and symptom will be relieved. Got my point? হ্যাঁ, ইথানল যদি দিয়ে দিই তাহলে মিথানলের সঙ্গে কম্পিটিশন হবে, তাহলে অ্যাসিটালডিহাইডের ট্র্যাকে চলে গেল পুরোটা। অ্যাসিটালডিহাইডটা কি হবে? অ্যাসিটিক অ্যাসিডে OH2 হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, ফর্মিক অ্যাসিড তো ফর্মেশন হবে না। ওকে, সো এক্সপ্লেন হোয়াইটা আসে কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাই হচ্ছে এক্সপ্লেন হোয়াই এর অ্যান্সার হবে। এই চার্টটা লিখবে, এটা বলে দেবে যে এক্সপ্লেন হোয়াই ইথানল ইজ ইউজড ইন মিথানল পয়জনিং। ওকে, আর কি একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে ফিটাল অ্যালকোহল সিনড্রোম। ওকে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়ে যায়। দোজ প্রেগনেন্ট লেডিজ হু আর অ্যালকোহলিক in foreign countries, it is very common. They generally have fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol syndrome ki intrauterine and postnatal growth retardation, low IQ, microcephaly, craniofacial and other abnormalities, and susceptibility to infection. So fetal alcohol syndrome. Also it causes increased incident of miscarriage, stillbirth, and low birth weight babies. So this is, you can see the fetal alcohol syndrome. Methanol নিয়ে বলার কিছু নেই। 1-carbol alcohol, also known as methyl and wood alcohol, it is basically industrial জিনিস। ওকে, প্রবলেমটা আলাদা করে বলছি, প্রবলেমটা এখানেই হয়, মোলাস থেকে অ্যালকোহল যখন তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গেল মল্ট বা মাল্টিগ্রেন, that is not poisonous because it is ultimately being degraded to acetone and water, acetic acid and water. But problem develops when somebody consumes methanol. কেন কনজিউম করবে মিথানল? পয়েন্টটা হচ্ছে দাম কম, আমাদের দেশে লোকজনের পয়সা কম, poor people, so it is easily available for them. What they do, they dilute the thing and consume. Okay, that's what creating the problem. They do it without knowing the underlying pathology. That is creating. So this is টারপিন তেল, জানিস না টারপিন তেল? টারপিন তেলে মিথানল থাকে টারপিন অয়েলের সঙ্গে। তো পেইন্ট রিমুভার, এ দেখো শেলাক, অ্যান্টিফ্রিজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ। মিথানল ইজ এ CNS ডিপ্রেশন জাস্ট লাইক ইথানল। আমি আর এগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না, এই যে বললাম ফোলেট ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ে, সো ইট উইল অলসো কজ লাইক অ্যালকোহল ফোলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি। So we have to give ethyl alcohol in methyl alcohol poisoning. So the formic acid won't be formed and acetic acid is being formed. Because acha keno shift hobe methyl alcohol ethyl alcohol? Karon ethyl alcohol is 7 times faster than methyl alcohol. It is 7 times faster in binding to alcohol dehydrogenase. Okay. তাহলে ট্রিটমেন্ট কি হবে? ট্রিটমেন্ট অফ মিথানল পয়জনিং কি হবে? Keep the patient in a quiet dark room, protect the eyes from light, supportive measures to maintain ventilation and blood pressure, IV sodium bicarbonate infusion to combat acidosis, potassium chloride infusion to treat hypokalemia. এগুলো হলে দেবে। বেসিক্যালি you can write, you can treat symptomatic management. Okay, যেমন সিম্পটম হবে তেমন ম্যানেজমেন্ট। Sometime acidosis may not develop, you don't treat acidosis in that case. আর কি, ইথানল is administered through nasogastric tube
Loading dose is 0.7 milligram per kg followed by 0.15 ml per kg per hour. Okay, 7 milligram per kg একবারে বোলাস দেবে and then 0.15 ml per kg per hour. Fomepizole is specific inhibitor of alcohol dehydrogenase and drug of choice for methanol poisoning. So drug of choice for methanol poisoning is fomepizole. Drug of choice for methanol poisoning is fomepizole. হলো আর কি folate therapy or leucovorin 50 milligram injected 6 hourly. Folic acid or leucovorin injected 6 hourly, that is also a treatment. So that concludes our, so thank you, lead a healthy life.